Yo, what's up guys? Oke, kembali lagi di reaction GBB 2021. Oke, hari ini aku bakalan nge-react 2H dari Korea, sama aku bakalan nge-react Trung Bao dari Vietnam. By the way, 2H ini kalau gak salah beatboxer lama, dia sempat ikut GBB kalau gak salah setahu aku. Dan dia sempat ikut Asia Beatbox Championship. Dan Trung Bao itu nggak ada video di GBB-nya, jadi dia bikin video sendiri di channel YouTube-nya. Dan kayak yang pernah aku bilang, katanya Trung Bao itu minta videonya di take down karena ada masalah di suaranya. Mungkin karena situasinya, kondisinya di stage mungkin yang katanya dingin banget temperaturnya dan segala macam, jadi bikin suaranya nggak keluar. Kayak misalnya Max kemarin kan suaranya ada yang nggak keluar tuh. Terus sampai beberapa beatboxer juga ada yang minum, dan termasuk Trung Bao kalau nggak salah katanya minum juga, tapi aku kurang tahu jelasnya ya. Jadi aku bakalan nge-react dia, dan di rankingnya dia itu benar-benar paling bawah. Jadi aku bakalan rank dia paling bawah tetap. Oke, sekarang aku bakalan nge-react 2H dulu. Pakai headphone dulu guys. Oke, langsung aja kita mulai. 1, 2, 3. Next up to the stage, a man who barely needs an introduction, because when you think of GBB and the classic stuff he has done on this stage over the years, this will be his 5th time performing at the Grand Beatbox Battle. Itu kan Ladies and dia udah 5 gentlemen, kali di representing GBB. Korea, give it up for 2H! Are you ready? I said, are you ready? I say the set, y'all say the door in the Hana. 2H, it's on you. Set! Hana Beatbox. Ini kalau nggak salah wildcard-nya deh. Laser on. Yeah. Going down. Switch it up. Switch it up. Apa itu ya? Polyphonic bukan? Kurang tahu aku teknik apa itu. Get it.
get it. Ladies and gentlemen, this is the Big Boss 2H. Are you ready? You're not ready. Bring him on the moment down like this. Time. Make some noise for 2H. Come on, give it up. Thanks for watching video. This is 2H. My Instagram and YouTube is YOUNGHEONHA, which means my name Younghun Ha. Thank you. Good to see you again. Oke, gimana menurut kalian 2H? Menurut aku gimana ya? Aku disclaimer, aku nggak ngegampangin ya, cuman menurut aku track dia simple banget dibandingin sama beatboxer lainnya, dan dari awal sampai tengah juga kayak apa ya, kurang wah gitu, jadi agak ngebosenin. Drop yang bagus ya drop yang paling akhir itu aja, dan itu pun nggak lama kan, cuman berapa tadi, 10-20 detikan doang. Oke, kalau di ranking, bentar aku lihat dulu. Oke, kalau di ranking menurut aku dia di bawah Max sih. Oke, sekarang kita lanjut lihat Trung Bao. Oke, 3, 2, 1. You've been in on my mind. You've been in on my mind. Been in on my mind. You've been in on my mind. You've been in on my mind. Been in on my mind. You've been in on my mind. Been in on my mind. You've been in on my mind. You've been in on my mind. 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 You've been in on my mind. Gila, enak banget itu tekniknya. You've been in on my. You've been in on my. 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 You've been in on my. Enak banget.
Yo, you in my mind every day, every night, every time of my life. Whenever you in my mind every day, every night, every time of my life. Whenever you in my mind every. Let's go. Betting on my, betting on my, betting on my. You betting on my. Oke guys, gimana menurut kalian? Trumbo, wah gila. Ini kalau misalnya lancar, menurut aku bisa top 5 sih. Wah gila sih. Wah dia dynamicnya keren banget. Menurut aku dia yang apa ya, punya dynamic terbaik sih untuk di elimination ini. Kalau sekali lagi kalau misalnya lancar, aduh sayangnya ada banyak problem sama suara dia. Aduh, padahal tahun lalu tuh di GBB 2019 dia ada masalah sama hidungnya, dia harus operasi hidung. Dan hari ini ada problem sama suaranya. Aduh, sayang banget sih. Kalau misalnya battle pasti seru banget sih. Tapi ya masih ada GBB selanjutnya lah. Semoga dia bakal ikut terus ya. Kayak kata si Zem sama Sin juga, dia dari awal sampai tengah itu lancar-lancar aja katanya. Terus dari tengah sampai akhir, yang mana itu drop-dropnya gila-gila banget. Nggak keluar suara-suaranya, gila sih. Oke. Jadi ya rankingnya kayak yang aku bilang, dia bakalan tetap di paling bawah. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? See you in the next video. Bye-bye. I know it's kinda weird, but I'm sure people know it. There is a lot of evidence that scattered out there. It's hard to admit it, but it really happened. And it's hard to believe it, but everything is eating. What? You don't believe me? That's fine.